So like I said, fourth sum is little tricky, my dear students. So pay attention to this one carefully. Construct triangle ABC in which BC is 3.2 centimeter, angle ACB is equal to 45 degree, and perimeter of triangle is given. So in all the sums that we studied, your first parameter which is given, that is base, second is angle which is attached to this base, and third parameter or third information that is given is sum of two sides of the triangle, okay, remaining two sides. So that is not given over here. So by looking at this, you don't have to get confused, it is very easy. So I'll tell you all. First let me draw a rough figure, that means triangle ABC. So randomly I'll draw triangle ABC like this. So first I'll draw base BC, which is 3.2 centimeter, and angle ACB. So that means angle C. Now every time when we trace the angle, it was on this side, now it is on this side. So that time also you don't have to get confused, students. It is going to be still easy, but some of you all get confused because the angle side gets changed. So no. So ACB is 45 degree, that means C पे 45 degree है, और perimeter जो दिया है that is 10 centimeter. Perimeter means what? You should know, it is AB plus BC plus AC. Okay, sum of three sides is equal to 10 centimeter. So from that, let us find out the third information which is usually given in the question. So perimeter is equal to AB plus BC plus AC is equal to 10 centimeter of triangle ABC. Now here BC is already given. BC क्या है 3.2 centimeter. So BC की जगह पे 3.2 centimeter लिख सकते हैं. And AB and AC write down as it is, and 10 here लिखो. So 3.2, 3.12 shift on other side. So यहाँ पे क्या रह जाएगा? AB plus AC रह जाएगा. So 10 minus 3.2, what will be the answer? So 10, I will do it over here, minus 3.2. So 0 minus 2 we cannot do. So 10 कट करके 9 लिखो, 0 कट करके 10. So 10 minus 2 is 8, and 9 minus 3 is 6. So 6.8 will be answer. So AB plus AC, usually the third information that is given, the remaining two sides sum is 6.8 centimeter. Now we can easily draw. AB plus AC is given as 6.8 centimeter. So to locate point A, what do we have to do? ये जो भी एंगल का साइड है, वो साइड से रे जो रहता है, दैट वी हैव टू स्ट्रेच. यूजुअली वी यूज टू स्ट्रेच फ्रॉम दिस साइड बिकॉज एंगल वाज गिवन फ्रॉम दिस साइड. अब ये साइड से एंगल दिए, तो ये साइड से जो लेंथ है, दैट यू हैव टू स्ट्रेच लाइक दिस. ओके, एंड ये जो लेंथ दिया है हम लोग को, टू साइड का जो एडिशन रहता है, वो पॉइंट हम लोग को यहाँ पे लेना है. सो यहाँ पे हम लोग को एक रैंडमली पॉइंट लेना है विच इज एट 6.8 सेंटीमीटर. सो वो पॉइंट अगर हम लोग डी लेते हैं, सो डी और बी वी हैव टू जॉइन, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के बाद ऐसे हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के बाद एक पॉइंट यहाँ पे हम लोग को मिलेगा, दैट विल बी पॉइंट ए. ओके, सच दैट दिस लेंथ एंड दिस लेंथ इज इक्वल. सो पॉइंट ए, ये दो लेंथ इक्वल है, मतलब पॉइंट बी ए लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट डी बी. ओके, दो सेगमेंट इक्वल है, वो हम लोगों ने थ्योरम से लर्न किया. सो लेट अस ड्रॉ. फर्स्ट ड्रॉ base BC, which is 3.2 centimeter. पे you first do a marking nicely and then join those 2 points. 3.2 centimeter, which is BC. Now point C से we have to draw 45 degree, not from point B but from point C. So take protector, keep it at point C now, because from C we have to draw angle 45 degree. So ये 0 से भी start करना है, and 45 degree is over here. Once I get this point, I'll join this and draw a long ray. So this angle is 45 degree. अभी यहाँ पे हम लोग को पॉइंट डी लेना है विच इज 6.8 सेंटीमीटर. सो प्रोटेक्टर में और सॉरी कंपस में 6.8 लोकेट कर लो. सो व्हाट इज 6.8
8 is over here, and another point I'll take it at 0. Okay, now you have to join point D and point B. Okay, point D, third point जो है, ये जो 2 points है, that you have to join. After joining, DB जो segment है उसका we have to draw perpendicular bisector. So first, to draw perpendicular bisector of this segment, you have to keep on point B first and take a distance which is greater than half. Okay, so this is greater than half, so I will draw arc over here, up and down. Then I'll keep at point D, up and down. I'll get 2 points, so I'll pass a line through these 2 points. These 2 points. So now this side, ये साइड पे पॉइंट डी और सी के बीच में कौन सा पॉइंट आता है? दिस पॉइंट विच इंटरसेक्ट्स ऑन दिस साइड, दैट इज पॉइंट ए. नाउ यू कैन जॉइन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी बिकॉज वी वांट ट्रायंगल ए बी सी, राइट? ये डी ऐसे ही लिया था ड्रॉ करने के लिए. सो पॉइंट ए एंड बी वी हैव टू जॉइन. दिस टू sides are equal. This is perpendicular bisector. All right, so we get triangle ABC, which they wanted to construct triangle ABC. So this is how we do the construction. Do it properly. All right, don't make any mistake. Precision is very important.